Так, прывітанне ўсім, прывітанне мае шаноўныя гледачы. Сёння мы пачынаем нашу хіба што апошнюю частку у праходжанні гэтай гульні ў свеце Star Wars зорных войнаў. Адзінае толькі зараз мы пачнем, і я праверыў свой стрым яшчэ. Мне проста вельмі падабаецца, як пачынаецца гэтая гульня. Супер пачатак. За даволі доўгі час я лепшага пачатку яшчэ не сустракаў. Гэта факт. Так, зараз я знайду сваю трансляцыю. Вось яна ёсць. Адразу гук. Супер, гук маецца. Усё маецца. Можна, так бы мовіць, працягваць, праўда ж? Так, давайте-ка згадаем, што у нас будзе. Мы амаль што знайшлі сабе новага члена каманды. Не вельмі рады гэтаму, таму што гэта наша старая сяброўка ў двухкольці. Насамрэч сяброўка яна нам не з'яўляецца, але ўсё роўна, гэта лепш, чым нічога. Зараз нам трэба паразмаўляць з Джэлленам, бо ён тут знаходзіцца. What do you want, Kay? I want her off my ship. No, I mean, once we pull this off and you're richer than most of the galaxy, what do you want? What? Who cares? You can't answer. I want my cut and Rico gone. You want to be free, Kay. And to do that, you need to stop keeping score with some ghost and start seeing what's right in front of you. She left me with a blaster and a casino chip, Jalen. I was 12. Okay. Божик на божик How about на. I tell you a Як secret? ми на яе обиделись. I was born rich. Secret? If you hadn't hired me, you'd be a mark. My family built ships on Corellia. We were wealthy, powerful, and we hated each other. Then the Empire came, smelled weakness, tore us apart. Hate turned to murder, and here I am, the last survivor. And I only have Andy 5. Ще один покручений. Я не вельмі люблю персонажаў, якія базуюцца толькі на крудзе. Гэта глупства. Звычайно такіх людзей нічога не атрымліваецца. Even me. Нават я, кажа ён. It's your crew. What's next? You Здалася. know Sliro's mansion better than any of us, so it should be no surprise we'll need his master key of passcodes, always kept on his person. I've got word he's brokering some deal between Zarek Vesh and the Empire's intelligence outfit, the ISB. Infiltrate the meet, get the key, and regroup with the crew on Kanto. Нам што, трэба заваліць Сліра? Then we pull off the greatest heist the galaxy has ever seen. Kay, Rico has secured a lambda shuttle. I'll send you the coordinates. And be careful. Нас што, спрабуюць... Hi, Andy. намагаюцца, давайте так. Welcome back. Нас намагаюцца упэўніць у тым, што робот, See you soon, Kay. ён нешта там можа у эмоцыі ці што? Што за гаўно? Так, я б хацеў адведаць гандляра нейкага. Ой, не туды. Some items are waiting for you, Kay. Ой, а дзе мы? that. Нам трэба паразмаўляць са свой... Было 5 метраў, зараз 250. Ой. Let's Давай, try. давай. Эй, малое. I am sorry for what Jalen told me. He should not have contacted your mother. When?
That restraining bolt make you apologize for him, too? No, I am simply disappointed. There's nothing we can do. It's his job, his crew. You should know that more than anyone. Ще раз повтори, каб гэта зноўку неяк апраўдаць. I see you still have my blaster. You know, that power pack is aftermarket. It overheats easy. I fixed that years ago. Oh. What else have you, been up Чим to? ти ще займалася, каже Yeah, вона. we're not doing this. You're right. We should focus on the job. Sliro's meeting with some imps on an ISB station. Tightest security in the galaxy. But it's our only chance to get close to him. With this ship, we can get in, grab his master key, and get out. Unseen. We? No, me and Nix got this. Can he pilot an Imperial shuttle? Can you? I know. I'm the last person in the galaxy you want to sit in a shuttle with. А што, гэтае кіраванне, яно неяк адрозніваецца, яно не What are we універсальнае? gonna do? Wing it? I've been winging it my whole life. Worked out so far. This time it won't. Just don't get in my way. Толькі не мяшайся. But once we start this, we have to see it through. So, you ready? Давай. Эй. Yeah, I'm good. Let's get this over with. Great. After you. Ну што, апошняя місія, як кажа нам сама гульня. Ух, як мне падабаюцца гэтыя станцыі, супер проста. Штурмавікі. Музыка цудоўнейшая проста. Ведаеце што? Я зараз змяню троху назву. Прабачце, канешне, гэта не вельмі добра, але калі ў нас ужо гэта... Так. Вось так я зменю назву. Так. Вось, і мы працягнем адразу. Так, сюды. Прабачце. Told you this would work. The ISB is hunting rebels, not stolen shuttles. Усё так вось проста. I'll celebrate later. Не, канешне, лепш было... Што там прагледзець? Ось табе лёгка. За табою не сочаць. Што, нам сюды трэба, не? It's just like old times, huh? Is it? Better find the floor plans before you cut and run. I was just saying... Never mind. Ага. Okay, let's find the meeting place, grab the key, and cover our tracks. Так, устань, дзяўчына. Uh-huh. Nix, get that button over there. Давай. Хіба што камера будзе выключана, не? Так і ёсць. А чаму яна, дарэчы, адкрывала гэтую дзвер, калі ў нас таксама маюцца інструменты для гэтага? There. That's the terminal. The guard... I got it. Nice one, kiddo. Help me slice this.
А что там штурмовик ходить? Нас гэта не бентежить? Не. Так, 100, 3, 4 и одна мается. Раз, два, три. Уже две мается, то бок. Давай так, раз, два. Одну и трапили. Раз, два. Другую трапили. Угу. Третью трапили, але не знайшли четвертую. И грузовые сани, что? Looks like Sliro's meeting with some important ISB official on the upper levels. That's our chance. The conveyor's your way up. I'll keep it stopped for you. What? You're not coming? You need eyes and ears. I'll guide you on comms. И она Turn только off что any хотела alarms идти in here. и все робить So I'm doing одна. all the legwork while you А hang тут back. ты не Look, идешь со Okay, мной. something isn't adding up about all this. There's so many Zarek Besh agents here. I want to keep an eye on things. What was that? Воу-воу-воу-воу-воу. They're coming our way! А хто там ёсць? Не, лепей на нову. Я не разумею, хто там быў. Трэба будзе перагледзець яшчэ раз. Ён не быў вось за гэтай сцяной, правда, не? Але тут пуста. Так, калі ён выходзіць з гэтых дзвярэй? Цікава. А, вось ён выйшаў ужо. Адзінае я толькі не разумею. А дзе падзеўся афіцэр? Там жа ж афіцэр быў, памятаеце? Вы што, таксама яго заўважылі? Нікс на месцы адным ходзіць. Мы сюды трапім, так. Я так разумею, трэба адключыць. А нам не даюць. Вунь офицер. Hey, the conveyor's moving again. I thought you were handling it. The backup override kicked in, but I'm on it. Relax. Easy for you to say. А ну, бля, да что, ну... Now, Nix. Эй. Гэта іншы сектор. Зразумела. Шукаем шлях. Hey, the conveyor's moving again. Ведаеце, што зараз адбудзецца ў гэтай... Яна нас прадасць, Сліра. Easy for you to say. Каб мы падабраліся бліжэй да яго і змаглі скрасці, што нам трэба. Ось так будзем. Someone around Nix? Так, так. Нікса не паслаць, і гэты там, і гэтае тут. Не халеры сабе. Чакай, а як гэта рабіць, калі адзін там, другі тут? І ўсё роўно нехта сочыць. Зараз буду двое сочыць, так? О-о-о. Так. There's a maintenance hatch up ahead, on the floor. Take it. Oh, hang on. You got company. Get past him and stay out of sight. Так. Ці там можна прайсці неяк?
Там сочить? Ні, не сочить. Давай сюди. Так, що тут у нас мається? Тут нічого. А за єйною спиною так само нічого. Гэтыя не сочаць. Давайте працаваць. Кладзіся, адпачывай. Вот і стаміўся, дзень цяжкі быў. Так, хіба што не. What was that? Luck's holding out. Добре. Дика куди далей? Сюди не, туди не. Униз так само, я розумію. А, ні, униз. Там є люк. Давай. All right, just keep moving through the maintenance passage. You sure this is the way to Sligo's meeting? Trust me at least a little here, kiddo? Carrie, bad news. When the conveyor reactivated, one of the Vipers caught sight of you. Can't trust someone's gonna be there for me, huh? How much did they get? Not sure, but they're heading into the data extraction hub, same as you. You need to get to it first and wipe it, or the whole heist is gonna... I know what's at stake. Нікого нема? Може бути. І тут так само нема ніякої активності. Ой. А хоч що-небудь? А можна як-небудь? Ці мені треба скакати. Тому що мені подається, що мені не треба скакати так далеко. Так. Угу. Nix, hold this for me, okay? Мрау? Не треба з гэтым. Think you can hold that open for me? Нікс, давай. Hey, hold this open. О! Бачите, все трималося, все як належить. З драбіною, кажу, узаємодійнічай. Ні. Тут яшчэ можа быць лут, па-першае, па-другое, бачыш? Там быў вентыляцыя, падсушаны геймплей. А вось тут куфар. Я ўжо патроху прызвычаюся да гэтай гульні. Завушніцы. Што? У куфара нехта... Боже ж мой боже. Нехта ў куфара храніў, зберагаў завушніцы. Ой, давай на драбіну, дзяўчына. Ось так ось навіть. Keep going. You should be close. Так, нам туди магчыма? А ну-ка. Тут просто скриня. Угу. Трошки луту не пошкодить. Давайте далее. Так, куди ми вийшли? Hey, I'm sorry about that back there. It was my mistake. I'm fixing it. The Vipers are connected to terminals. They're sliceable. Thanks. І де гэты термінал? R2-D2? Термінал не тут. Чи тут? Напевно, не тут. Здається, зліва ніхто там
казав нешта. Some of those droids are still active. Don't get spotted again. Spent a lot of time around Vipers. I'm good. You'll have to tell me about that one later. О. А, гэта дроіды, ты якія нам трэба дэактываваць. Нехто ідзе ці не ідзе? Не, ніхто не ідзе. А то мне падалося спачатку, што нехто тут ідзе. Ты што павярнулася, сабака, га? Заняцца няма чым. І дзе гэты тэрмінал? Ну, я так разумею, нам па калідоры трэба перамяшчацца вось той бок. Kara's planning something big. Did you hear she just met with Princess? Hey, be quiet. You don't know who's listening. We're in the middle of the desert. There's no one here. See that witch? Perfect place to hide a probe. Чаго ён крычыць дасюль? Everything you just said is being recorded. Come on. They're just being paranoid. This doesn't help me at all. Those grubs better be there when I get back. All clear here. Гэта добра, што ўсё там чыста. Так, адзін стаіць каля пульта, а другі аж ну там. Добра. Так. О. Спадабалася ці што? Так. Тут ніякіх пультаў нема. Тут ёсць. Один, два, три, 4 ёсць першае траплянне. Нема. Так это было, на жаль, я не то націснуў. Так, раз, два, три, 4. Ось так, не? Толькі одно я трапіў. Раз, два, три. Так. Система охолодження адамкнута. Ну. Куди далей? На турболіфт чи куди? Тут нічого не зробіть, а тут. Тут? Цікаво, на што мы адключалі гэтую сістэму ахалоджання? Так, один тут і один тут. Ось так робимо першим. Взяла, добре.
Наступне. Ось гэта мне патрэбна. Адключыць дроідаў. Дадзеныя атрымаць. There, got it. The recordings of me are gone. Nice work, kiddo. All right. There's a Використать turbo lift at the far турболифт. end of the room. I sent it down. Should bring you right to Sliro. Гэта той, які быў неактыўны, так жа ж. Ты што мяне пужаеш, сабака? So, you find anything about Zerg Besh and that terminal? Why they're so close to the Empire? Ох, Seems like they're using Viper droids. What's left is something called Project Swarm to verify intel, but I haven't figured out why. I've been focused on you. Yeah, thanks. Okay, when that turbo lift opens, look for a way into the ISB meeting room. It's gonna be tough to get that key without being spotted. Nix will help. We can do this. Яна заўсёды палягае Opening a door for you, left of the turbo lift. Take it. On it. палягае на Нікса. Разумееце? Так. Па факце. Куды тут падзецца? Напэўна, сюды. Іншага шляху я не бачу ўвогуле. Так. Гэтыя сыдуць, не? Не сыдуць. Давай. This isn't so bad. Куды ён там стане ці не стане? Ой, бля! Ой, бля! All quiet in this sector. I see a vent on these schematics. It'll get you above the room. Боже! Які ж гэта інтэлект тупы. Тут нема ніякага інтэлекту. Давайте I'm так. in the vent. Now what? Hello? Imperial big shots here. I don't know who they are, but they came alone. Дарт Вейдер. Не? Okay. I have to go. Stay out of sight no matter what. What? Go where? Hello? No. Rico. Супер So помощник. we're back to winging it. Of course. We're better off anyway. We can find Sliro on our own. I had bets on Tatooine, and then the Empire got involved. That sounds like Vale. She's more connected than you let on, Sliro. I thought I was just hunting the thief that stole your favorite ship. Best is mixed up in something bigger. Що-то занадто I серйозне каже. expected more from one of the most expensive bounty hunters in the Outer Rim. I'm out. May you stop now? I recoup my losses. I'd say your meager fortune on Neamos should cover it. How could you possibly You're mine, Belle. Finish the job. Шантаж. Пачаўся шантаж. Дай рабі працу, каже. Окей, давай по голове йому чим-небудь. Ось гэтым молотом, наприклад. This is a surprise? Дарт Вейдер. Конечно, Дарт Вейдер. Хто яшчэ можа быць? Zerek Besh Syndicate has infiltrated the underworld into the farthest reaches of the galaxy. We are on the verge of uncovering the rebel network. This is an unqualified success for the ISB. Zerek Besh has not found a single member of the Rebel Alliance. That's nonsense. Without rebels, Zerek Besh is a failure. You, Director Barsha, are a failure. Failure?
The ISB has created the most groundbreaking intelligence network the Empire has seen, and accomplished more in weeks than the entire Imperial Army. An army whose mindless show of force allowed a rebel fleet to escape from Hoth. It is the ISB that will win this war. I'm so close. Lord Vader. Then I suggest you find some rebels, Director. The Emperor is waiting. Добра сцена, пригожа сцена, недобра, пригожа сцена. Але чому тільки зараз показали Дарта Вейдера? Хто мені може Ready, розповісти? my ship. Now. Приготуйте корабель мой. Немедля. Дивно. Дивно. Kay? Kay, what do you see? I'm not sure. Не твоя справа. Що я бачила, то я бачила. Ти ж не бачила то, що я бачила. Yeah, okay. Кей, пошли я нахуй. А? Got a big problem. Sliro just met with someone who... I don't know. He just tore the room apart. Sliro's Imperial. He's an ISB director. Did you know? What? I'm not that crazy. This is bad. Get back here. We're in over our heads. What about the Master Key? Sliro's gone. At least we can still get out with our lives. No. If you want to run, fine. But I'm getting those codes. If this is Sliro's base, he's got to have a bedroom or a safe or something. Give me a second. But keep moving. If he does, it'll be close. We should be right outside now. Doors are sealed, though. Run on a separate circuit. Got it. I'll find a way through. I think I found his private quarters. You're on the right track. But, Kay... I can do this. I got it. All right. Якось складано. Понапридумували. Так, зрозуміло. Ти берися за гета, а я за гета. Ні? Давай ти у такому випадку за гета, а я за гета. Door's open. I'm going in. And I'm on the cameras. You're still clear. Move fast, Kay. No way they don't notice this. Move fast. А я не хочу fast, я хочу все доследовать. Я доследчица, в розні от тебе. М? Можна ось гэта спиздить дадзенае? Устань. Так, одно и трапили. Пакуль што не. О, да іншае трапілі. Так. Пыц. All right. I think I found it. The passcodes are raw data, but I'm removing his permissions for you. Yep, I see them replicating the base codes onto a data card. But he's going to see our footprint in the system. Can you get to the main terminal on the bridge? That sounds heavily guarded. You can do this, kiddo. Besides, we're dead if we don't. Makes sense. Last garrison I was at got attacked by rebels. Feels like nowhere's safe. Careful, Nix. Stay out of sight. Good. We'll report back. Трохи багом не пошкодить, як кажуть. Давай, пацаны, геймплей, ён заўсёды працуе. Хто дзе? Дзе хто? Someone nearby?
А нікого не бачу, там пайшли. Упс. Roger that. I'll be on standby. А чому ж ночі голос? Я не ж клони, ні? Я не ж повинен бути усі гэтымі хлопцями. Ось цікаво, чи я не рипнеться, чи ні, рипнулася. I was born for this. Так, сюди, чи все ж таки він тут чекать його. Hey, I see the terminal, but there's like 100 officers in here. Да. Attention all units. Your presence is required in the briefing room for an emergency briefing. Move out at once. Усі пойдуть, чи ні? I thought some of them, but wow, that Олександр, accent. main story. 16 and a half. Колькі я гуляю вже? 6-7 дзён по 3 години лічы. 21 недзе. І што гэта азначае? Іх паменшала толькі. Just business. Знаеш, ще супаковує сабе гэтымі думкамі, што гэта толькі бізнес, справа. Цікава, ці той чорны заўважыць, калі я буду класці вось гэтага афіцера. Не, той чорны не заўважыў. Так. Куди ён ідзе? Цікаво, гэта куди мяне выведзе. Так, ну мне... Поднимать тревогу нельга. А, я не могу сюда войти. Сенсі не такі, бляха. Уже колькі їх? Троє. А, яны тупо знайшлі гэтых пакладзеных. А могу я его покласти ці не? Не, я его не могу покласти. Так, добре, я зб'ю. Та бляха-муха, що за блюр? Где гэта чорны? Усё? Який термінал, де він?
Што я не разумею, там нічога не было. То бок фініш недзе побач. Гэта наша апошняя місія. Гэта дакладна. Недзе ўнутры, што? То бок мы залезлі на станцыю, дзе сустрэліся з... Ну, не зусім мы сустрэліся, але карацей пабачылі гэтага Дарта Вейдера. Зерік Бэш, гэты Сліра, галоўны антыгерой, ён з'яўляецца дырэктарам выведкі імперскай. О, 2 трапілі. Вось, і тут яго была шахта адчыніць, даць доступ. Okay, I just gave you access. All right, uploading now. Who should we pin this on? Карацей, то бок ён зрабіў гэты геноцид крымінальнага свету менавіта для таго, каб выведкай атрымаць дадзеныя пра супраціўленне. А мы вось такія вось героі. Тыпу, не разбіраліся ні ў чым і ўсім зрабілі перашкоду. This job is how we tip the scales, take our little piece of a galaxy that's rigged against us. Talk later, Jalen. Так, двое, і калі не памыляюся, я іх не пашкоджу, так? Гэта акурат тых, якіх можам біць толькі ў галаву. А куды нам адсюль? Ага, той бок. Адзінае толькі я не разумею, на што гэта было гісторыю вось такую, ажно на самую канцоўку толькі трымаць. Пры гэтым пры ўсім яшчэ і чамусьці менавіта Дарта Вейдера ўводзіць у сюжэт, калі, ну... Ёсць жа ж іншыя афіцеры, не толькі Дарт Вейдер, правда ж, не? Так. Хто там, дзе там? Мне б туды наверх камера гэта адключыць. Халера, бляха. Што, ніякай вентыляцыі тут няма? Няма. Як у такім выпадку туды трапіць? Адзін сюды глядзіць, другі сюды глядзіць. Ёбаный рот. Вашага казино ж, это што зараз было такое? Чапляецца за гэтыя крэчыкі. Куфар. Найперш куфар, потым усё астатняе. Всё? Только перед? Am I going the right way? You're almost there. Зноўку падрабенне ўніз. Director Barsha does not tolerate failure. Regardless of when he landed, his shuttle must be primed for takeoff at any moment. I don't want excuses. I want action. Не. Тут проста гэты Сліра атрымаў піздюлей ад Дарта Вейдера, таму ён адсюль
вилітає хутко, як мирохочий. І що? Ага, ангар. Hey, I see you. Meet me down here. There wasn't an easier way. You want easy or safe? You Ух surprised ти, me, ёб kid. красоти. You've changed a lot. My Easy life ka. didn't just stop when you left. For what it's worth, I thought it was for the best. I mean, look at you. You didn't need me. Okay? I heard you. Добре, що тут нікого нема. Давай на драбіну. Хочей. Хто там вилетів, не зауважив навіть. I'm not gonna get blasted doing this, am I? Why'd you think I led you this way? This place is fully automated. No one here to shoot at either of us. Good. Because this is a lot harder than it looks. Better than getting blasted, kiddo. You're good at that. You've been running a lot of jobs. Never stopped. Just moved on to bigger ones. Yeah, that's the life. А, це наше. All right, final stretch. Let's get out of here. You know, you did okay. This worked out. Yeah, felt like old times. The good ones. А куди ти біжиш? Стоїть повний рост. Это наш зорний корабель, не? Подобный на то. Okay, let's go. For the rebellion, right? А я на що, працюю зараз уже на повстанців, чи що? Об этом не було мови. Ну що, типу, місія з місією. Мав всю вольню. Треба зараз рабувати зараз теж, Was I це як supposed to то. listen? Looks just like I remember it. No need to change it if it's right. You okay? Sure. Just saw some things that, I don't know what we're walking into. Just tell them what they need to know. We got a problem. Zarek Besh? It's an Imperial front. Sliro's ISB. ISB? Imperial Security Bureau. The Empire's intelligence outfit. God eyes everywhere and a hell of a lot scarier than troopers. If we're caught, it's not just us that's dead. It's everybody we know. Walk away now. You say goodbye to 157 million credits. А Джейлін усе слюні пускає на 157 Would you мільйонів. be here if I told you? Dank Farik, no bata. That's a pichotza. So now you're scared. Hank, you lost everything. And here's a score that means you can start again. And how about a few million for an ex-Imperial to just vanish? And rebellions need a lot more than hope. Especially when they're losing. Okay. The reason we're all here is because you proved it can be done.
You've seen this vault with your own eyes. And this is your one shot at freedom. No Sliro, no death mark. No more looking over your shoulder. What do you think, Kay? Last time I кто-то tried пытался. this, I realized security's weak spot is the hangar. These codes get us access to the ventilation system. Sliro's vaults are blocked by those energy gates. Nothing a pair of slicers can't handle. As soon as the gates are down, these automated turrets kick in. I'll secure our exit through the casino and hide in plain sight. TT-8L droid protecting the vault is the best money can buy. But I'm better. Vaults protected by chromium time locks can't be sliced. Tagua cutis patisa, cava blasto novia nolia. Once we get the safe, we just need a quick exit. What about the old Kanto sewers? No maps exist, but with a transmitter, a pickup can find us. ND5 and I'll be at the landing pad with the Trailblazer. And then it's straight to freedom. Okay. Let's tip the scales. Let's tip the scales, каже Яна. Hynix. Навошта мне з імі розмовляти? З гэтым? So, did you think we'd ever get this close to pulling it off? I calculated a 30% chance that you'd get me killed, That's not bad. and 93% that I'd be forced to shoot you. Oof, right. Sorry to disappoint. Yes, well, the job's not done yet. Are you ready? Or do you want to speak to the crew before we go? Ну, калі ёсць такая I'll go магчымасць, talk to them. давайте паразмаўляем на всякі Last выпадак. chance, Магчыма, right? нешта і будзе. Let me know when you're ready to go. Давай. Гидик, что у тебя? What's the occasion? Isgati toki. Sidita vente du yokola be mio his prior de puno. Chut nolia. Gigi chut wajo tanogu. Smart. Would have liked one last drink with my sister. Parents, for me. Last time I saw them, I was being shipped off to join the Empire. Now that I'm a deserter, I can't ever go home. What about you, Kay? I guess we've never had anyone to lose. No anago kid. Atima yokola. Toka pre bram tinka jigraba jagrancha stuf. Вось яно для чаго зроблена. Гэта типу мы каманда, мы сям'я, усе такія справы, што вы. Да, ну. Не атрымалася ў сцэнарыстаў. Okay, I'm ready. Нейкае радство усталяваць, What are каб you gonna яны do with your сваякамі cut? сталі для мяне. Hot oil bath. I don't get a cut. What? How's that fair? I'm a droid with a restraining bolt and property of Jalen Vrax. It doesn't have to be like this. We could use Gadik's freedom spike. Don't, Kay. We pull this off, I'm rich, you're free. Everybody wins. Stop. I am loyal to Jalen. Only Jalen. Deviate from the plan and I would be forced to eliminate you. No, that's not you talking. It doesn't matter, Kay. Now let's go. We're wasting time. Локсі, прывітанне, у табе ліцэнзія і відюха. Так, у мяне ліцэнзія. Я ўвогуле на гэтым канале не буду стрыміць ніводнай піраткі, толькі ліцэнзійныя гульні. А што да відюхі, то яна ў мяне, магу памыліцца, гэта RTX GeForce 3060 Ti. Here's where we find out how good Jalen's Нейкая plans пракачаная, я are. памятаю, што была нейкая пракачаная, бо яна вельмі хуткая, пры гэтым мае толькі 8 гігабайт Once I памяці. take down their security, we override the access hatch and get inside. There's the mansion. First stop is that security building. We'll take down the outer defenses from there. Stay out of sight. I'll clear the way to the security building. I'm coming with you, Kay. No, you're not. This has to be done quiet.
Во-в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 о. Вітанишки, а не то вітанки. Скільки їх тут? Get him, Nix. Be careful! Ти ляжи, відпочивай. Все. Пошкодить. Ти сколь ще взявся? От ти пес, ти погляди на його. Hey, you! А тут можна, як у Хітмені, со снайперки усіх забіць. А не, тут же ж гэта па скриптах, толькі яны пачуюць. Стрэл гэта адразу праваліць місію. Я ж не казаў, слухай, ці то ў мінулым відэо учора, ці то ў пятніцу, што вельмі абмежаваныя тут механікі. What's that? Wow, you're trespassing. Карацей, Ubisoft просто робіць тое, што ўмее. Нічога новага, каб не наплодзіць да дадатковых бараў. Вось і ўсё. А ёб твою мать. Вось і іх ёсць адпрацаваныя механікі нейкія, яны іх выкарыстоўваюць. Што за халера? Ён мяне бачыў ці проста з-за таго, што я тут ламаў? Так і ёсць, ён мяне ўбачыў. Ой, в такім выпадку хадзем. Пойдзем па ваколіцы. Каб яго зняць. Ой-ой-ой. Тут яшчэ адзін. Still nothing. Конечно. Сконцентраваным трэба быць заўсёды. Так, гэтыя хлопцы, іх двое, правда, не? А, там на версіі быў, памятаеце? Так, цікава, ці будзе ён мне перашкаджаць, ці трэба яго абыходзіць? Лепей абысці, мне падаецца. О, ВРВ, прывітанне табе таксама. Крыху захварэў. Та ты заразны зараз. Працу не кінуў. Працуеш? На пятніцу усе як дамаўляліся. Добра, гэта добра. Дзякуй Богу. Так. Хіба што ўсё. Што? Дзе? Ніхто нічога не чуў. Давай вниз, дзяўчына.
Так, почекаємо, поки вони наблизяться. І з допомогою Нікса зараз ми їх двоїх тут винесемо. Це ж звичайні солдати, так? Жовніри. All right, Nix. Go get him. Kadik, security building's yours. I've got just a droid to take it down. Готово. Это типу можна було і отсюль зробити. А, ні. Есть бластер. Гранатомет. О, ось это мне подобається. Чекай, скинув скрин директорши, що ось візі до лектора, що хатній режим, ну і ось. А, зрозуміло. Греція, ти навіть відпочиваєш. Бип-бип. Прикольная коробка. Не зовсім все ж таки мусиш працювати. А от коли на хворобних днях. Я тут, курва, на цих на кукишках лажу, а він просто взяв, подорвав. Оля ж паскуда. Інших целей нема, що по мені трапляється. Все? Давай наступную. Хто тут ще живе? На версі? О, сюрприз, сюрприз. Come on. Куди далі? Opening the hatch. Okay, get ready. Cracking the seal. Не розумію, куди він мені посилає цей жовтий маркер. Okay, let's keep it that way. Так, як тільки реквест від колеги працює, так і не оформляю. Зрозумів. Зрозумів. Ну, тоді ти учасно взяв собі такий вольний день, тому що одразу трапив на фінал Зорних воїнів. Давай уже. Не тупи. Давай. Там нечто смачное, о. Okay, next. See any way to shut down these fans? Так ми ж тут боліть, боже. Oh, whoa.
You Давай. can hold that open for me? That should do it. Почекать. It's a labyrinth in here, so stick close to me. Скуль ти ведаєш усё гэта? Якія ставкі у вас, слухайце, хлопцы? Якія стаўкі, што вось гэтая дзяўчына нам здрадзіць і аддасць нас гэтаму Сліра? I'll shut this one down too. Нешта мне падаецца амаль што 100% так і будзе. Калі мы ўжо згадалі тое, што з'явіцца Дарт Вейдер, то мне падаецца, менавіта гэта здарыцца наступна. Іха! Срака ў дзіркіх. I'm fine. We're in one piece. Do you know where you are? Close to the hangar. We'll cross it and meet up with you on the other side. So, keep going. Stick to the plan. Трэба неяк прабрацца у палац. Трошки лута. Малое. Дай я тебе пачухаю. А? То ж было. О. Ні халера не бачна. Грація, мы яму за вушамі пачухалі. Давай сюди. Нейкая скриня. Так. Помножальник могутности MG2. Так, дірка у полі. Hangar's just ahead. Вибратися з ангару, не піднявши тривогу. Добре. Kay, how are you doing? Everything all right? A little busy right now. You heard her. Keep moving. They definitely upped security since the last time we were here. Так. 142 метри у той бок. О, бляха, мы ж так і не зрабілі гэты аглушальнік дзеля гэтых роботаў. Ну... Паспеў. Все ж таки той гад паспеў дабегчы. Было б лепш, канешне, калі б быў аглушальнік, так? Ну, прыйдзецца неяк іх абходзіць. Оу, халера, дык гэты чорны яго я таксама не завалю. We're almost out of the vents. I think I see the way out. І гэты робот сюды ідзе? Ці адсюль? Ён адсюль ідзе. Давай наверх. Nobody better mess with us. Found the exit. We're leaving the vents. Nix, attack.
Никс, жудасная почвара. Нагинайся, давай. Бля, тут камера. Ну, ёлы-палы. Ну і кого? Хто мене зауважив? Ну, от робот. Курва мать, а. Іди отсюда. Дякую Богу. А тут камера. Камера, і вона по стіні йде. Okay, this is turning into a record. 7 slices so far. Of course, Lero's codes make this a lot easier. After this, you'll be so rich you'll never have to slice again. You don't get sliced with your trick. And that's 8. Personal best. Так, приїхали, блядь. Нема нікого. Чуєш, ні? Каб не камера, можна було б сюди пробігти, а так. І все по местах. Які маршрути у этих гадов? Гетьте сюди, глядіть часом. А гетьте куди глядіть? Жестянка гетьте. Я ж не перескочу камеру, коли я добре пам'ятаю, то вона зауважає, коли. Не то. Так не пойде. По центру, так. Там 2 камеры, тут не пройти. Не, ну найлепшае выйсце з гэтага гаўна гэта зрабіць нармалёвую бойку і нікому не даць добегчы до... Якія? До сигнализации. Сигнализация была там. Так я нас зауважаю. Карацей. Зараз будзе бойна. Все, что я могу вам отповесці. Нам толькі трэба добрацца. Амаль што до таго ж месца. І вось кантраляваць гэтае, бачыце. Будем контролировать. Вось там сигнализация, бачите, гэта зелененькая. Каб никто не подбег. Вентиляция тут, вот оно что. Один, другий, третій. Found the exit. We're leaving the vents. They killed her! Search the area! I'm sick of guard duty. Цудовная система стелсу. Так, а я ввогуле туди пішов чи ні?
Okay, this is turning into a record. 7 slices so far. Of course, Lero's codes make this a lot easier. After this, you'll be so rich you'll never have to slice again. You don't get slicers at all, kid. And that's 8. Нам туди Personal треба. best. І треба зробити гэта ціха. Ой, халера, як гэта доўга. На што такую місію было рабіць, а? Няўжо нельга зрабіць што-небудзь больш цікавае, чым проста на кукішках усю гэтую прастору пакрываць. Давай. Да нема тут нікого, спакойся ты. Дай, блядь, ну вы серьезно. So much for going quiet, Nix. Firing explosives! They're not letting up. Getting more firepower! I'll get you more! Так. На тобі у голову нарешті. Треба зламати. Куди? Недзе наверх. О, драбіна ёсць, добра. Яшчэ вышэй. Okay, we're still making good time. Nothing in here but scrubber droids. New models, too. They have sensor upgrades. Low friction actuators, and even... What did I tell you about keeping the comms clear? This is important. Дык я не... А, вось, божах, ну, сляпы. Quiet, Nix. Типу, дагэтуль ты была такая уже тихая, что просто обосраться. Так, где мы тут? They still haven't seen us. Ну, ніхто. Ані вухом, ані воком. Okay, we're coming out of the vents. I tinkered with one of their droids. Told it to start a maintenance cycle. It bypassed all of the security logs for us. Gotta admit, it was half clever. Look at you two. I'm on my way. Так, гэтай спіною стаіць, гэтай спіною стаіць. Давайте. Яны расставіліся так, як нам трэба. Should have signed up with the Empire. See something? А вось так. Ён адзін. О. Сапні троху. Guess I'll stay on guard. Нехто They better ёсць. give me my bonus this year. Ну, яшчэ адзін чалавек на зарплаце. Які кажа пра бонусы. Турболифт, давай. Нясі All мяне these old ўверх. lifts need is a little boost. Давай, давай. Так, неяк трэба будзе дайсці да сховішча. Гэта ўніз ці што? Ты што пужаеш?
Просто лут. Ну яно ж павінна паехаць, не? Бачыце, там дверь. Яно не хоча ехаць вось за гэтага пытальніка, ці што? Ой. Давайте пойдзем просто заб'ем гэты пытальнік, які нам перашкаджае. Так. Мы ж по вентиляції сюди дійшли, так? Так. Ось отсюль. Отсюль. Так, в таким випадку не застається нічого, тільки як гэта зробити. Ой, баги есть баги. Баги наше усё. They still haven't seen us. Okay, we're coming out of the vents. I tinkered with one of their droids. Told it to start a maintenance cycle. It bypassed all of the security logs for us. Gotta admit, it was half clever. Look at you two. I'm on my way. І треба на бок сісти. Focus, concentrate. Вона заробить мільйони. Those guys better not be drinking without me. Можна у будівники цвіки забивати у стіни. Так, там було смачно, нечто, ні? На холеру не потрібно. Поїхали. All these old lifts need is a little boost. Ось оно що. Ну, отчиняйся. Так, що ти пропонуєш в таким випадку? А, ось воно що. До речі, гэта ж дроид Энакіна Скайуокера, не? Пам'ятаєте, талекта така. Ці голова R2-D2. Ах ти собака. Ти куди зачинився? А вуголю я дойду туди, ні? Давай, дівчина, давай, хоче, давай. Я зрозумів, що треба. Давай, заходь. Бо нам треба сюди у будь-якому випадку залазити. І ось так робити.
Угу. Зашибись. Nothing's broken, I think. Яка находка. Так. Гэтыя скокі. Kay, you don't know how happy I am to see you. Okay, so I took a little detour, but now we need to push on to the vault. The longer we take, the harder this gets. We did lose valuable time to your little accident. We still got enough? Or did you want to waste more time arguing about it? I like this, Kay. Come on, we got some serious slicing ahead of us. Ну, хто будзе адключаць? Okay, Rico, you ready? Always. Are you? We have to complete our slices at the same time, because the moment the barriers drop, the turrets will blast us. Узлом турелей. Так, давай хочей. Угу. Так, так, так. В таким випадку раз, два, три. Раз, два. Йоу, трапили. Okay, barrier and turrets down. Well done. I've never dual sliced with someone before. No one's been good enough to keep up until now. Whew, nice one. The gatekeeper droid is ahead. I'll be ready. Ну что, ось оно, генеральное сховище. Ось они, наши бабосики. I just want to talk. Well, good news for you. I work for Sliro now. I know all this is a front for the Empire. Come on. We both work for the ISB. No need to make this complicated. Let me in. Now, why'd you ruin it with a question like that? That's more like it. О, діду, внучок, вітаю тебе так само. Not advanced enough. Now here's hoping this time we open the right vault. Ти так само розмовляєш, коли п'яний. Okay, let's get into that vault. I'll plant the charges. Так. О, холера, что зараз почнется. Столько набоев. На что ты кинула винтовку эту, ага? Хрась. Rico, you're up. Sliro's codes will let you slice that door. And that's a lesson for you, Kay.
Never use the same codes twice. Да, чекайтеся, поки Риков зламає все. Давай, чекаємо же ж. There's Bash! How did they know we were here? They were waiting for us. You don't really want to do this. Come on! Back off! Shield's too strong. А ти можеш не уставати? У сховищі знаходиться, ні? Усьо? Дякую Богу. Shield won't break. Так, а давай-ка ми ось так зробимо. Усьо, ні? Чекай, хілок не взяв. I have to thank you. I've never had a chance to claim my own death mark. Come and get it. Що це за упевненість така? Вейл, забій його. Anything you're waiting for? No. I've decided. У голову This is a трапляй. joke. Hilarious, isn't it? 20%. 10. I'll take everything you have. It's yours. 15. Done. Do you really think you can get away with this? Ank? Anytime now. How could you know, astute? Your lives are over. Your family, friends, gone. There's nowhere in the galaxy you can hide from the ISB. Last thing I need is a dead ISB director. But I can get there. Чому це? Йонуся веде, чому ти його покинула живим? I'll buy you time. All of Zurich Besh is about to come down on you. Get ready, Kay. Ну ні, ну це глупство зараз було, ну. Так не цікаво, я не хочу так. Коли б вона прострелила йому голову, це було більш Casino's just правдоподобно. ahead. Okay, Ank, Gadik, it's time to split up. What? We didn't talk about this. Rico found my face in the casino security logs. I step in there, instant alarm. An uno uba venta waja baredium no lia uba. Giu dovdita. Okay, fine, but we'll meet you both back at the Trailblazer. Ну що, чекаємо зрадництва. Okay, how we doing? I'm seeing you 7.5 minutes behind. Maybe it's because we just ran into Slero. He was there? That guy was way more paranoid than we gave him credit for. But we got the goods. Asara, are you there? I infiltrated the security room. The homing beacon's been planted. You should be getting a nice, strong ping. Ой, ні. Цікаво, навошта на апошньому зровні треба стільки лута кидати.
Не, конечно, разумею, что зараз тут будет типу открытый сусвет и все такое, але... Ну и... Пробить стену. Okay, that was loud. Ну трошечки. Okay, you're gonna want to see this. Oh, Zarek Besh is emptying the casino. Smart. There goes walking out the front door. Hey, it was a good plan. They want to fight? We'll give them a fight. Well, it's nice one of us is excited about this. Я то так само хочу собі таку валізку. We're nearly there. I can't believe it. We're almost out. D5, how's our ride coming? Your ride is here. Oh, come on. Looks like our luck just ran out. Then we make our own. Asara, hold them off. Rico, let's open those generator panels. Выключить энергобарьеры. Куда иди? Тоже ж нема ніякої комнати керування, правда? А тут... І тут нема. Get sliced. First panel's open, K. Blast it. Генератор треба знайти. Усё, не? I can keep slicing open those panels, but it's gonna take time. You need to... Keep us all alive. Sure, we got it. Almost got the second barrier. Ти, пес, як ти трапляєш? Заскриптованная паскуда. Кто там рыкает на меня? We need those barriers down now. Picking up a lot of comms activity, Kay. More Zarek Besh are coming. Сколько идут? Ты что, будешь глядеть просто? Давай! Все? Хочу поспробовать гранатомет хоть раз. Take them out! Go, go, go! Пару раз трапів забив, паскуда. Oh, come on. Looks like our luck just ran out. Then we make our own. Asara, hold them off. Rico, let's open those generator panels. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Початку неприємно. Лепі було б по одной волне. Ну давай, где оно? First panel's open, Kay. Blast it. I can keep slicing open those panels, but it's gonna take time. You need to... Keep us all alive. Sure, we got it. Oh no! Almost got the second barrier sliced. Ты стрелять будешь, не? How about you surrender? Okay, I've opened the generators. Blast them.
I on jeszcze żyły. You don't really want to do this. Whew, that was lucky. We need those barriers down now. Picking up a lot of comms activity, Kane. More Zerg pressure coming. After them! Так. Давай наступних. Go, go, go! Let's get loud, Nick. Come on, really? Get some cover, buddy. Do you know what we fight for? Let's go! Take him down! Take him out! Ну что jeszcze? Give me a break. Firing explosives! Come on. Not today! Just back off! Как тебе холера взял? Где какая? Хиляйся. You don't really want to do this. After him. Always something. Ну что, все, не? Еще не все. How about you surrender? Все ж таки з таких винтовок. Значно лепш трапляць, не? Come on, really? Go, go, go! You don't really want to do this. Довго ми ще будемо так туди-сюди обратно. А, боже, гэта ж трэба гэта пазнішчаць.
тут цікавіше? Not bad. Still in one piece. Slicing the last barrier. Gonna need a minute. This one's Sigma encrypted. Someone actually knew what they were doing. Jeszcze? Чи ні? Упс. I need more time to А slice як він this. трапив, мені Haven't цікаво. seen dynamic encryption like this before. Okay, cracked it. Okay, time to do your thing. Not today. You can't kill it like you. Get ready to run. Just back off. Take him out. Are you joking? How about you surrender? Your things, you hear me? Go, go, go! На тобі, утвар. Everybody to the Trailblazer! Now! One barrier left. And more reinforcements on the way. Так допоможи. Ой. Я вже усё на гэтым. Нарешті. Things won't be the same after this. Where's our hall? This is better. Clear Починається. databank. Imperial clearance codes, operational planning, base schematics. And Sliro's personal collection of blackmail on almost every ranking officer in the Empire. Files his ISB friends have no idea he's been collecting. Hey, you said the rebellion gets access and nobody gets hurt. Is there anyone in here not stabbing me in the back? Sliro spent millions of ISB cash on Zarek Besh. He wanted to use underworld networks to hunt the Rebel Alliance. He failed, but somehow still managed to build one of the most powerful syndicates in the galaxy. You want Zarek Bash? I have the Codex. I have Asara's Rebel Network. Unlike Sliro, I'll give the Empire everything they ever wanted while making millions. What's your deal with Sliro? Just tipping the scales, Kay. He'll be free to go once he has Zarek Besh. No more Deathmark. That's the deal. And Asara? Okay. Deal's changed. ND5? Hey, come on! You didn't keep your eyes on the score, kiddo. It's not me, Kay.
Hey, Bram. Hey, kiddo. I don't really do speeches, but here we are. Truth is, we both know you're not cut out for this kind of life. And that's all I am. Stick with me, you're gonna get yourself killed. You're a good kid, Kay. Just remember, in this galaxy, you can't trust someone's always gonna be... You can keep the room until you get things all figured out. I'm good. Just for a few days. That's what you need? Till I figure it out. Wyspałeś? Что за бронзолет уже на правой руце? Моя. Sudwamalotta. Where are we? Tomatoma distola, Uhayaba Suja Revelator. You're okay. Do you think you'll fit in there? How did you find me? Rico. Chitinga Oto, Sata Uba. We took our shuttle and came as fast as we could. And now that we got you, we can get out of here. Thanks, both of you, but I'm not going anywhere. Chichiwamake, Titoki Tabola needs. ND is still under Jalen's control. He was Jalen's enforcer long before we came into the picture. And without him, you'd be locked up in some Imperial lab. And you'd be a prisoner on Kijimi. Yeah, we lost. But ND is the only one that can't walk away. Take this and stay out of sight. Hank, wanna plant some surprises? Twamabola, do to this. You find him, ram this in the restraining bolt, and ND5 is free. And now you and I find the bridge. What about the army of bucketheads surrounding us? Ну все, повинен быть хэппі-энд, тому что інакш подлетки не купять гэтую гульню больш ніколі. Get moving, scum! Easy. Ну пошли. No, you stick close to me. I've got the blaster. We can't look like we're lost. Where are the turbo lifts? How am I supposed to know? Гэта ўсё быў прыквел, і зараз пачнецца сапраўдны сюжэт. Адчуванне нібы такое, але насамрэч, такое, ведаеш, уражанне. To ND5 with the freedom spike. It should strip that restraining bolt off, right? Unless it malfunctions. Or you can't get close enough. What if he recognizes your walk? I get blasted. So glad we worked this out. Раней мы шкерыліся па гэтых вентыляцыйных шахтах, а зараз ідзем проста. Very original. А зараз проста ідзем па калідорах. А раней так нельга было? Абавязкова трэба валтузіцца як пацук. Trooper, where are you taking this prisoner? На мостик. Just standard transfer, sir. There's no transfer on the schedule. In fact, I don't even see a record of this prisoner. Эй, Orders come straight from the top, sir.
I sincerely doubt that. Look, I just do what I'm ordered. You want to cause a problem? Sure. Take it up with the ISB. The ISB ordered this. Oh yeah, you should contact them. I bet they'd love to hear why their prisoner is being held up. Maybe they'll poke around too, see what you're up to. No, no need for that. Proceed, Trooper. А коли б я сказав правду, бойка почалася б? Чи що? Nice job. It's just like dealing with the Kanto police. Где? Control room. Can you access the ship's terminal? We need to find ND5. Sure. How are we going to clear it out? I got it. Stay out of sight for a second. Been in more blaster fights than I can remember. Still get scared. Okay, the camera. Can you shut it down? Ну так, ага, стрілять нельзя. А як у такому випадку? Так, Нікса нема. Жовтае нешта вядзе туды. А, то бок зараз я ж магу прайсці тут. Зразумела. Okay, no one's watching. There's still gonna be an officer in there. Sure, I'll take care of them. TK-454, where are you? You were assigned escort duty and the VIP's shuttle has already docked. You're going to give this ship a bad name. You're getting good at the stormtrooper thing. Kind of scary, actually. Just bring up the ship's plans. Accessing its data core. Any way to hurry this up? Okay. You're not going to like this. Sliro, what is he doing here? It says he's been called in for a conference. How much you want to bet Jalen and ND5 are gonna be there? If I can get there in time, I can join his escort. That is a terrible idea. I'm a stormtrooper, Gadeek. To Sliro, I'm invisible. Unlocking the door. Get to that turbo lift before it leaves. На што бегаць нельга ў гэтым адзенні? You've been relieved, Trooper. What? I didn't hear anything. Stop wasting my time. You've been relieved of your post. Now move. Of course, sir. I'm leaving. I've never seen such a disorganized ship. That's always how things are run. Afraid so, sir. Disgraceful. I despair for the state of the Imperial fleet. The gall, the sheer audacity of it. To think anyone would dare summon me from halfway across the Empire? This better be of paramount importance, or someone is going to suffer. Yes, Director. I'll escort you to the bridge, sir. I know the way. I don't need menials to hold my hand. Што гэта штурмавік так варшуць бёдрамі сваімі? Гэта таксама так робіць? Дыц, 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 дыц. Director Barsha, I understand there has been a security breach. It's a personal matter. Not when you've been so careless with critical Imperial intelligence. You have outlived your usefulness to the Emperor. Не, вось яно што. The Empire accepts your terms, Jalen Rex. Nice cape. Let me guess, the fur was your idea. Coordinates to the rebel base. Set course for Akiva, friend.
terms? Lord Vader drives a hard bargain. In exchange for the Akivan rebels, and the return of some very sensitive information. You really haven't figured it out yet. The terms, Jalen. The Empire is giving me Zarek Besh. And you. You told him. That we're brothers? Felt like a detail. You've no idea what you've done. I know exactly what I've done. The Clone Wars were over. Our factories were set to build thousands of destroyers for the Imperial fleet. We would have been the richest family on Corellia. I did what I had to do. You accused us of plotting against the Emperor, and for what? A promotion? We had everything, Sliro. You had everything. I was your father's mistake. You had a place at the table. I had scraps. And you never let me forget for 1 second that you were the favorite. I was the heir! But we were family. Masz tyle, to jest śmieszne. You owe me an empire. So I'm taking yours. Dziecięca pomsta. You remember ND5? Don't remember that scar on his chest. Who you sent to hunt down and kill every last Barsha. You always did. Bum, a sam. I really thought I'd feel something. Samemu slabo. So much for tipping the scales, huh? All this for some revenge on your brother? Well, you should know, Kay. No one hurts you like family. If you're here for the Codex... I'm here for Andy. And him, I guess. You're kidding. Well then, come and get them. Run! Что? Вы, блядь, серьезно? Things went real bad. ND5 saw me, and now he's trying to kill me. Okay, I'll find you the fastest way to the hangar. No, I've still got the spike, Gadik. I can free him. I won't get tired. I won't give up. Get away from me, Kay. And never stop running. Легче умеешь, бежи. Only one way to go. Oh. Ось так от, ну. Угу. I'm totally lost, Gadik. You're close to engineering. Just follow the power conduits, and there will be a turbo lift ahead. Okay, got it. Kay, it's okay to leave. You had your shot. As long as your spike works, I still got one more chance. Да. You should have listened to Rico. I gave you a clean slate. You could have started over. You don't get it. I don't want to start over. I want my crew. Куфар. Давай, куфар, что тут еще? За нами ж ніхто не біжить. Что я не разумею. Турболив, где он? Ой,
Ой, канешне, юбісофтаўскія сцэнарысты гэта проста трашак некі. Як так можна рабіць? Gadik, where am I? According to the ship's plans, you're looking at the primary and secondary power cores for the deflector shields. How much power are we talking? There's gotta be enough to stun a BX-droid, right? ND5's components are shielded, but it's enough to stop him at least. Tell me how. You need to cycle up both cores. They will trigger an emergency discharge through the central emitter. Understand? So I turn on both cores, lure him to the middle, and it stuns him? Close enough. Збеглі. Центральны выпраменьватель трэба актываваць. Добра. Зараз будзем рабіць. Типу скакаць трэба, напэўна, не? Ох, як джедай. Okay, good for you for getting out of the escape pod. But you should have run. Now I can only hope ND5 doesn't finish the job before I get there. There's the emitter. Looks like I need to set up the trap from the console. Nothing happened. Something's interfering with the cores. Перезапустить. Як? Ніяк так. Нешта там знаходиться. Давай. Дівчина, давай. Gadik, I'm at the first core. Fire it up. We want as much power as you can get. I'm unlocking it. He's gonna survive, right? He's a top-of-the-line battle droid, K, but he's an old one. No guarantees. Locked out. Maybe I can switch on the cores using the manual controls. Добре, ще два, я так розумію. Ні? Где ты там? Дика я не спробую тут, розумієш, не? I heard that. Whatever you're trying to do, it won't work. Ну что, слева идешь? I hear you, Kay. There you are. Не. Тебе подалося. Run and never look back. Okay, first core's up. Kay, it's pointless. ND5 is my droid. He's always been mine. You're wrong. Am I? Doesn't look like it from here. Иди в сраку, причепился. Куди бегти? Оп. А он сюда не полезет, дякую Богу. You're trying to overload the deflector cores. Why? Just trying to scramble your sensors. You are lying, Kay. I'm just trying to save us both. Kay, you shouldn't have come. You know I can't fight Jalen's orders. Come on, ND.
I had to try. Now your death will be on my conscience. It only ends one way. Caitlin has won. Eddie, I know you don't want to do this. What I want has not mattered for a long time. You're still talking to me. That means you can fight it. The bolt doesn't work that way, Kay. The bolt is absolute. Okay, I can hear blaster fire, and that means you're close. And so is the end. Як вони люблять потрындзець, га? Што адзін, што другі. Забаўна, што здесь камунікуюць, і пры гэтым тыпу не могуць вызначыць, дзе яна знаходзіцца. Гэта сапраўды нейкая радыёстанцыя, ці што ў яе? Давай, адчыняй. Дзе мы? А, па іншы бок. Давай хутчэй. Ледзь варушыся. Where did you come from? I am anticipating your next move. You're more than just a battle droid. Okay, if you believe that. Ой. Усё, а дыялог даслухаць. Як гэта яна проста трапілася яму і ўсё на гэта. Ну, і глупства. Куды мне тут? Толькі сюды? Where did you come from? I am anticipating your next. You're more than just a battle droid. Okay, if you believe that. Сабака. Скончилось з гэтым. Чаму він мяне ловіць? Чаму я падаю? Гэта ж не можа быць скриптом, правда ж, не? Тут ніякага праходу не маем. По-любому сюди. Вось яно што. І не паглядзець, дзе ён. Where did you come from? I am anticipating your next move. Бежи. You're more than just a battle droid. Okay, if you believe that, you're fooling yourself. Де ён ідзе? I know you're here. Ходи до мяне. Get out of here, Kay. А, гэта яшчэ зноўку тое самае трэба зрабіць. I'm begging you, Kay. Ён да мяне ідзе. I see now you are different, Kay. You deserve to survive. That will not happen if you keep doing what you are doing. Enemy in sight. Воу, бежи, родная. I told you I'd find you. I will find you eventually. You can't stop me. Де він стоїть? Target found. I can't stop until I find you. Enemy in sight. I will find you eventually. You have to run. I told you I'd find you. А якое нам засталося? А, ось то засталося.
Нам ось тут Hiding треба. won't work. Где ты, железная почвара? You can't stop me. Он просто ходит по версии усяго. Давай, иди туда. Run, Kay. Ой, треба його ніяк на гэты бок перевести. And never look back. Ходи сюда. I know you're here. Гляди, я тут, виходь сюди. Hiding won't work. Постріляти його я так само не можу. I can't stop until I find you. Юніді тут побач. Але його ніде нема. I know you're here. І він зник. Розумієте? І він просто зник. I will find you eventually. You're making too much noise, Kay. Run and never look back. Я там і стоїть на одному гэта месце. Невідомо де. Too much interference. Gotta lure him to the middle. О, стріляти почав. Ён у стіні. А ну поглядим. Поглядите на гэта. Ну, вы разумеете, что ён у стіні. Блять. Ubisoft. Это нечто невероятное. Ой, боже. Куди мені далі? Так, драбіну ніяк треба опустити. А як її опустити? Так, попрошу одну хвилинку, перепинку. Так, я повернуўся. Як ён там вісеў, цёмна не бачна? Не, ён просто за страх. Ён тыпу стаяў на падлозе, але у тэкстурах гэтай сцяны, якая там была. То бок там тырчала только правая нога і правая рука, ўсё. З гэтай сцяны. Ну блин, ну як тут зачапіцца за гэтае? Что это такое? Не подыходить. Может тут нечто? И тут не.
Ён яшчэ тут? Ён яшчэ тут, ось, паглядзі. Я ось тут сяду, бачыш? Рука тырчыць. Трошкі адзежы. І ўсё на гэта. Піў. О, зараз левая рука тырчыць і частка цела. Просто, блин, нешта неверагоднае. Калі што, гэта робіць арганізацыя з бюджэтамі. Ой, просто. А куды? А як? А навошта? Можа, ён павінен за мною ісці, ці як? Мне сюды трэба трапіць. Вось сюды. Пытанне як? А, заманіце ND5 у пастку. Паглядзіце, якая ў мяне задача. Я тэлепартаваўся. Ты проста сам зайшоў. Так. Паколькі ў мяне задача гэта звязана з гэтым ёлупам, які трычыць у сцяне. О, давайте паспрабуем вот што зрабіць. А, у меня бластера нема. Не атрымаецца. Трэба перазапускаць. Менавіта вось гэтае. Каб ён усё. Гульня сама ўсё гэта наладзіла. Так, гэта... Да сидзі ты, божух, я ўжо все гэта зрабіў. Консоль. Толькі консоль засталася. Не. Я не так хотел. Все. Бяжи, дзяўчына, бяжи. Сиди, собака. Давай, худшей. Худшей давай, уставляй эту штуку. У тебя другая рука есть. I'm sorry, Kay. Me too. Andy? Kay! I didn't think you had it in you. They made those BX units tough. Blast her. No. Пиу. Готово. Not bad. I'll take this. You okay? Never better. Good. 'Cause I can't breathe in this thing. Перепронися. I'm gonna thank you, Kay. Тебе же не примушивают But носить I'm ее. not going to apologize. I did what I had to do. I never asked, Asara. Look, the Codex can save a lot of lives. Oh.
You took on the most powerful force in the galaxy to save a friend. Так, так, I'm так. just trying to save mine. You gotta push the button, Nix! Как я на это сказал, ага? You gotta push the button, X. Can you hear me? Oh, Kay, you're alive. I've got a Sara N95 here, and we could really use that turbo lift. Got it. There's one site ahead. I'm calling it for you. Зараз буде бойка, не? О, ёсть. Ёсть. There's the lift. And there's the stormtrooper. This is a target-rich environment. Вам что, інших целей нема? Тільки по мне треба стріляти? Собаки у белом оденні. І все, скончилися. Сунься ты. И откуда ты стреляешь? Зараза. Треба взять бабку. Все, не? Ходит он, стреляя. You know, I'm not liking our chances either. I'm not getting through. Those Death Troopers are getting real close. Get on that lift. От говно, ага. Зачистить треба усього там. Ой. This ain't good. Воу. Люди, вы стрелять будете, тем мы будем так просто тут валяться. Так, що й туди. The lift is here. Sara, we need to go. Оп, нам сюди. Де Сара? А ось він.
Чому я один? А де всі? Що це було? Ні, ось я не знав, коли мені трапляється, ну. They're not gonna run out of stormtroopers. We gotta go. There's too many of them. We gotta get back to the Trailblazer. Хутче ховаємося. Okay, Hank. Anytime now. She does not mess around. Come on. Видать, тестировщики не доходили так. Александр, це правда? На GTA подобное. Ну что, на Камчатке еще космичная битва? Evo base, do you read? Thais, go was Huha. Kivo base, respond. Daniel, you need to evacuate. Hyperdrive's online. Ready to jump. Sarah? You're breaking up. Say it The Empire knows where you are. Can you hear me? Diverting power to deflectors. Deflectors? Are you serious? Gigi Sabola Taklish? Asara, keep trying. Боже, герой просто невозможно. Нечто немагчиме. I hope. Кого ты пытаешься попросить об допомозі? Ну. I'm reading 3 battle squadrons of TIE fighters. Okay. Time to see what this old ship's really made of. Kivo base, do you read? We have a Star Destroyer moving into bombardment position. Daniel, can you hear me? Ugh, nothing's getting through. Why isn't this working? Try to boost the signal. Better not be stealing power from the deflectors. Daniel! Kivo base! Come on, do you read? Taking fire. We lost their shield! To the right. I'm on it. We're hit. Те, кто это шмаляет по мне. I can't get through to the base. They gotta have a jammer that's blocking communications. Kay, for the message to reach the rebels, you must destroy it. I hear you. Confirmed hit. Все, jeszcze. Enemy at the rear. Shields down. Жохацюль. Нам треба крейсер завалить, что? Shields online! Left flank. On it! Taking damage! Got it! We're taking damage. Переживешь. On our right. I know, I know!
А як його винищається? Yeah, I hear you. There goes the shield. Got it. We're being hit, Kay. Переживеш. We're taking damage. Keep at it, Kay. They're right behind us. Hold on. We're hit. From the left, shield's gone. Давай, давай, давай. There it goes. They hit us. Come on. That didn't work, Kay. Enemy behind us. Not good. Я ж я не бачу, каб ХП таяло у гэтага газанці. Turbo laser neutralized. Taking fire. Right side. I'm on it. Shield's down. Oh, come on. Weapons overheating. We're taking hits. Oh, you did it. Що я зробив? Можеш мені показати, чому його ХП не тає? Що мені ще треба робити з ним? To the right. I got it. We're taking damage. He lost shield. Що у нас тут? Так само? Пушки ніякі. Nice shooting. Don't say that. Right. Yeah, I hear you. Turret destroyed. Taking fire. We lost our shields. Turret down. We're hit. Right flank. On it. Yes! That's a ground trouble. You're being hit, Kay. Shields offline. Enemies on our tail. Come on. We're hit. We're taking hits. Так.
Што яшчэ там засталося на гэтым караблі? Right side. I know! We took some heavy damage. We're taking damage. Ці гэтыя паскуды лётаюць, га? Можа, знізу карабля нешта? Можа, зараз падляцім, будзем глядзець. That's it for our shield. We're taking hits. Ну, дакладна, турэль там ёсць. Вось гэтая. We're hit. Опс, зарано. Enemy behind us. We lost shields. Мне яшчэ не падабаецца тое, што пакуль мы вось тут ваюем, нейкі баг з гукам адбыўся. Таму што нашыя бластэры кепска чуваць. Got the repair system ready. To the right. Yeah, I hear you. Okay, that Imperial cruiser is jamming our communications. Let's take it out. The ship is at risk. Не, утягай. Shields are back. Taking fire. Enemy left. The blasters have overheated. Так. Типу збили нас. Може, хоч після перезагрузки гук узнається. I can't get through to the base. They gotta have a jammer that's blocking communications. Kay, for the message to reach the rebels, you must destroy it. I hear you. Got it. Good. Keep at it, Kay. Як вони трапляють жорстко. Turbo laser neutralized. There it goes. Нешта я не пригадаю, щоб хоч раз так було кепсько.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу, поднимися. I'm sorry. Што, з гэтага боку нічога, а не ось. Ну, таран. Да ну нахер. Давай снизу. Так, напевно, там засталося пару пушок тільки на пару гармат, тільки на правому боку. О! А йому що, треба сраку дырявить? Поглядите. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Не? Не, бачите, ні. Собака. Так, одна засталась. Усё, не. Добре, трапив.
Так. Куди тебе шкодить треба? Так великий корабель увогуле не треба біць. Жоўты і малыя. Лічыш? Таму што ў першы, памятаеш, калі забілі, то я збіваў даволі шмат малых караблёў, але гэта нічога не дало. Да ёлы-палы, адчапіся. Таму колькі я збіў? Там 9 малых? Сюда ходи. Target your fire on their weak points. Хаця, паглядзі, мне падаецца жоўты. Вось гэты выключна трэба біць. Ай-яй-яй-яй-яй. Якія паскуды, га? Грызуць. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, усё кепска, усё кепска. Не-не-не-не-не-не-не. Давай сюды. Суки, трапили. Толькі жоўты маркер. Так, толькі яго. I can't get through to the base. They gotta have a jammer that's blocking communications. Kay, for the message to reach the rebels, you must destroy it. I hear you. Focus fire on their weak points, Kay. Давай, давай. І все. Стільки було муков. Стільки пакутов. I lost control. Why have I lost control? We're locked in a tractor beam. Sorry, acknowledge. Then, did you get out? You can say that. Okay, not bad. But not enough. What now? Someone's answered the distress beacon. Who's that?
The Ashiga have answered your call. And thank you for answering, Your Highness. Queen Ashiga. We require an exchange. Which is... The Codex. We will take it. Ah, right. Deal. Tell your rebel friends that we are allies. For today. А багровий світанок, що ні? How about we get moving before they change their minds? Agreed. The rebels are evacuating. But if that Star Destroyer opens fire on the factory, the damage to Mira will be catastrophic. I hear you. We need to find a way to stop it. Can we even hurt that thing? Not with those shields. О, зараз майн. You need to destroy the shield generators. Okay, Denyon, tell me straight. Do we stand a chance against this thing? There's always hope, Kay. I'd say 80-20 Empire. Oh, not bad odds. Так. Амаль што траціна, гэта азначае, што трэба як мінімум 7 заходаў. Turned out. Got it. Ashiga Headhunter. How's your new queen doing on Kijimi? There is no new queen, or old queen. There is just Queen Ashiga, and she is forever. Перший готовий. Turbo laser neutralized. Hey, Trailblazer. I've never seen the Ashiga clan in action before. Yeah, well, I have, and it's not something you forget. Yes, it is a privilege to be our ally. The shields are down. The reactor is vulnerable. Got it. Signal our friends that we're starting our attack. There it goes. Good. Keep at it, Kay. Turret destroyed. Trailblazer, this Imperial hive is formidable. Треба зничтожить реактор, що? Yeah, I took care of that. Сенсі, Now я it's just the радію. rest. Nice shooting. А, шапіся. Він типу знизу. Калюку, все так було просто завсюди. Picking up internal explosions. And a chain reaction in the Revelator's ion drives. Never thought I'd see this. Me neither. Tagwa. Sunkura Tonga. Boom. Let's get out of here. Як святочний салют. Льотують смаков. Look, just saying. What I've pulled from the Codex, Jalen was right. We can't tip the scales against the Empire. Oh, you're serious? We got lucky. Taking out the Star Destroyer for no money is lucky? We could use you, Kay. I think I'm done being used. Just be careful out there, Asara. What about you? Banki Danko. Ventamin Luna de Tabola, Chinuma. Titokitas Ligatun. That's too bad. I think I got the job. Lots of droids and casinos. Troy Ubakava Pagua. And safes to blow to pieces. Okay, Uganolea. You two have fun. But I'll bail you out when you mess it up.
I figure I owe you one. So are you picking up their tab, or am I? You still want your room? Just keep the lights on, Bram. As long as you need. Ти що тут робиш? Was wondering when you'd show up. Just here for my 20%. 10. But how about something better? I thought the Codex was lost in battle. To everyone else. I figure there's enough secrets in there for someone to start their own business. Just don't forget me when you rule the underworld. Could use a partner. Already got one. But hey, I'm easy enough to track down, right? So, where do we go next? Anywhere we want, Andy. Yeah, boy. У коллаборации с Диснеем, калі што. Калі хто не ведаў, Лукасфільм належыць Диснею. Таму са сцэнаром усё так кепска атрымалася. Я лічу. Ну вось і фінал, да якога мы шлі 7 серыяў, ажно 7 дзён. Што сказаць у такім выпадку? Галоўнае пытанне, ці вартая гэтая гульня сваіх грошай, напэўна. Усё так, Анюта, усё. Ці вартая гэтая гульня сваіх грошай? Для мяне так. Бо я люблю Зорныя войны, я люблю гэты сусвет. Сцэнар да гульні быў ніжэй за сярэдняе, усё астатняе было значна вышэй за сярэдняе. Таму я не шкадую, што купіў я, набыў яе і прагуляў 7 дзён. Упоперак звычайных гульняў сваіх у пулі, у ETS ці World of Tanks. The best slicer in the galaxy, caught for using March credits. Jalen Vrax was clever, wasn't he? I see you read my file. 10 crews in 9 years. No home, no family, and absolutely no attachments. Except for one. You have any idea what this is? Cheap bet at the fathier track? A tracker. A strong one, too. Custom build. I'd say at least 10 years old. Whoever built this wanted to know exactly where their mark was at all times. Makes sense. You can't trust someone's always gonna be there. But that's what makes it matter when they are. Poco say. For an Imperial. I'd say this one needs a bit more time to think about what she's done. On me, Trooper. Ну вось яны і цітры. Што, той, хто глядзеў, спадзяюся, вы адкажаце самі сабе на пытанне, ці варта яна ці ўвагі, ці набыцця, ці нешта яшчэ. Мне спадабалася. Давайте на гэтым усё ў такім выпадку. Гляжу, што ўжо 6 гледачоў, але вы паспелі на фінальныя цітры. Вожык паспеў, ура! Віншую цябе, Вожык. Вось. Дзякую вам вялікі за прагляды, за падабайкі, за падпіскі, калі вы гэта глядзіце ў запісе і падпісваецеся. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну
І сустрэнемся ўжо заўтра на наступным стрымы. Заўтра у нас серада, заўтра у нас будуць танкі. Хто сумаваў па танках, таму запрашаю. Вожык, табе таксама добрага дня. Ну што, на гэтым мы скончым. Усім пакуль і, як сказаў Вожык, добрага дня ўсім.